Okay. Dr. Jahed. থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, যেটা বললেন যে আসলে যে কিছু টার্মিনোলজির সাথে অভ্যস্ত হওয়া স্যার, জুনিয়র সার্জন বা ট্রেনি সার্জন, এটা এখন থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে শুধুমাত্র when it comes to cancer and except in a very early stage cancer, the vast majority of cancer management is multidisciplinary. এর মানে হচ্ছে যে you will need the support and help and advice from the radiologist, pathologist, both medical এবং clinical oncologist. এবং সেখানে যে অন্য টার্মগুলো আসবে, যে প্যাথোলজির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বা রেডিওলজির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, অনকোলজির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, এই টার্মগুলো আমাদের ট্রেনি সার্জনদের আসলে এখন থেকে অভ্যস্ত হওয়া দরকার। রাইট। সো এখন এইখানে আমরা কখনই এখান থেকে কোশ্চেন আনসার সেশন করি নাই, মানে স্টুডেন্টদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এইটার উপরে, পোলিং এর কোনো কোশ্চেনের উপরে, ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন, এনি স্টুডেন্টস। Do you have any questions or queries, any confusions? পোলসের যেগুলো কোশ্চেন ছিল? নো স্যার, আমাদের শ্রদ্ধেয় জাহিদ ভাইকে আমি একটু জাস্ট আমাদের 9 এবং 10 কোশ্চেনটাকে একটু ক্লারিফাই করার জন্য বলবো যে পেশেন্ট শুড রিস্টেজ আফটার টিএনটি কখন আমরা আইডিয়ালি করা উচিত, আর নিউ অ্যাডজুভেন্ট দেওয়ার পরে হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল টাইম টু পারফর্ম দ্য সার্জারি, যদি জাহিদ ভাই এগুলো একটু ক্লারিফাই করেন আমাদেরকে। Thank you very much. So neoadjuvant, আপনি যখন total neoadjuvant therapy কথা বলছেন, so you've got two components, you've got chemotherapy and radiotherapy, and then you've got the next the question comes, is your chemotherapy an induction chemotherapy or is it a consolidation chemotherapy? And then when it comes to radiotherapy, then again your question comes, it is short course radiotherapy or is it long course chemotherapy? So I think the simple principle for the students to keep in mind, when we are using radiotherapy as a downstaging treatment, then actually you need a longer period of time to see the effect of the radiotherapy. So what it means that if the radiotherapy is the second step in the TNT, then you have to wait longer before you reassess the cancer and before you do the operation. Now, if your chemotherapy is the second stage or the second step of your TNT, then that means usually you will already have something around 6 to 12 weeks already from the radiotherapy by the time the time has gone. And which means that you can actually immediately reassess after the end of chemotherapy, and surgery can be done after any neoadjuvant chemotherapy within 3 to 4 weeks after the last course of chemotherapy. So to answer your question, the first thing is what was the approach in your TNT? Was it chemotherapy first or was it radiotherapy first? যদি রেডিওথেরাপি প্রথমে হয়ে থাকে এবং কেমোথেরাপি সেকেন্ডে হয়ে থাকে, then the restaging can be done about 3 to 4 weeks after chemotherapy, and the surgery can be done as soon as possible. But if the radiotherapy is the second step, then you have to allow a reasonable amount of time. A long course delay, we usually wait about 2 months, so that's about 8 weeks. A short course delay, you can argue, short course delay, you can actually, এখানে কামাল ভাই লিমা আছেন, তারা বলতে পারবেন যে actually the short course and delay is another acceptable way of managing locally advanced rectal cancer. So again, the bottom line is after radiotherapy, you have to wait for some time before you restage and before you consider operation. So thank you very much. So this is Dr. Shahida. Yeah, Dr. Masood Bhai. This is Dr. Shahida. Can I ask a question to Zahid? Sure, please. So Zahid, what is your practice in UK? Chemotherapy first or radiotherapy first? We have to consider in our setup always chemotherapy first because a long queue of radiation. In this rationale, we always go for chemotherapy first and radiation. But in a standard setup like UK, what is your practice? So Lima, very good question. We do not have any problem that who can see the patient first or who can start the treatment first. So we do not have any problem with that. Now, I think that nobody can give you exact answer except put that the logistical side to one side, that who can treat first or who can treat later. If you just look at the trials, they were done in many different ways. So the trials included short course followed by consolidation chemotherapy, long course followed by chemotherapy, and again induction chemotherapy followed by radiotherapy.
So there is no right or wrong answer. Some people will say that more you are worried about the distant spread. So if you have a more heavily node positive disease, then you worry about distal recurrence very quickly, isn't it? And that means that maybe you should manage the micrometastatic disease first. And from that perspective, maybe chemotherapy should happen first. But if you're more worried about a T4 really ugly primary cancer, but you do not have any significant node positive disease or significant EMVI, then actually you need the local control as soon as possible. Then you can argue that actually you should give the radiotherapy first, followed by the chemotherapy. Now, if you look at the guidelines are actually reasonably flexible. They go for both ways. But the one argument, one argument with the radiotherapy, chemotherapy first, then radiotherapy. After radiotherapy, if there's 3 to 4 months, after 3 months, there's some fibrosis and the surgeons face difficulty in treatment. So if you give radiotherapy first and 3 to 4 months of chemotherapy and reassessment and surgery, it will take 5 to 6 months. So do you think that will create another problem for the surgeon, this fibrosis issue and the operability? I also want surgeon's comment in this respect. Okay, I mean, I wouldn't able to make that comment either, but all I can say that that if you're doing radiotherapy first and then chemotherapy, you can do the restaging and operation very soon, within 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks, the whole chemo, it will take 3 to 4 months of chemotherapy. We give 3 months of chemotherapy, and if you look at if you look at the ESMO guideline, it's actually suggesting radiotherapy followed by. So the ESMO is suggesting they go for both ways. Comment from the surgeon: after 3 months of radiotherapy, do you face problem in surgery, fibrosis, and other issues? Definitely. Sir? That definitely. So if 3 months is a long time, no? So in that sense, first chemotherapy and radiation and then assessment for surgery, I think for us, this is a good way. Okay. Okay. Can I ask you if there is a concurrent chemoradiation? The long course chemoradiotherapy is actually obviously this is Lima's area. This is actually concurrent chemoradiotherapy, but again the chemotherapy is more kind of a radiosensitizer, so it's not have a whole chemotherapy effect. Okay. Yeah, we give chemotherapy only with long course, not short course, and it is with the tablet form or infusional 5FU throughout. Sir, can I make a comment on pool questions, sir? Just small comments, sir. Okay, স্যার আমার মনে হয় পুল কমেন্টটা পুলের যে কোশ্চেন গুলো সেগুলো যদি রেসপেক্টেড স্পিকার তৈরি করে তাহলে কিন্তু মোর রিলেভেন্ট টু দ্য টপিক হয় এবং প্রত্যেকটা স্পিকারেরই কিন্তু একটা যখন সে একটা স্পিচ দেয় তার কিছু ইয়া থাকে, মেসেজ দেওয়ার থাকে, সে চায় যে এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টরা আসলে মানে অনেক বড় কথার মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্ট সে আসলে হাইলাইট করতে চায়। সো আপনি ধরেন আজকে জাহেদ যদি করে, ওকে যদি আগে থেকে বলে দেওয়া হয়, ও কিছু পুল কোশ্চেন করলে এন্ড দেন ওর লেকচারের পরে বোঝা যাবে যে স্টুডেন্টরা আগে এটা জানতো না, পরে ওর লেকচার থেকে। আমরা সাধারণত যখন স্যার ওয়েবিনার করেছি ইয়াতে তখন যে স্পিচটা থাকতো আমরাই ছিলাম রেসপন্সিবল যে পুল কোশ্চেনটা আমি আমার ওই লেকচারটার উপরে হাইলাইট করে তৈরি করতাম, দেন লেকচারটা দেওয়ার পরে আবার হয়তো দেখা যেত তাদের এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। সো মোর রিলেভেন্ট ইনফরমেশনটা দেওয়া সম্ভব হয় স্যার পুল কোশ্চেন যদি স্পিকার তৈরি করে। থ্যাংক ইউ। মানে এখানে একটু ডক্টর জাহেদ একটা মনে হয় একটু স্টুডেন্টদের কাছে একটু এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার, যে টার্মগুলো ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করা হয়, induction chemotherapy and the consolidation mean by this খুব সহজ ভাবে for the surgery. Sorry, আবার বলেন প্রশ্নটা। Induction chemotherapy and the consolidation chemotherapy. But very easy question for you, but for our students একটু clarify করার জন্য জিনিসটাকে। So we were talking about in the background of TNT. আমরা অনেক সময় শুধু নিওঅ্যাডজুভেন্ট chemotherapy ও induction treatment বলে থাকি। So induction, if we think about coming from the gynae point of view,
Induction মনে হচ্ছে যে we are starting a process. We are starting a process and we are facilitating a process. সুতরাং যে ট্রিটমেন্ট আমরা শুরুতে দিচ্ছি একটা মেইন ট্রিটমেন্টের আগে, that is actually in general term that's an induction. যেমন আমরা বলি যে নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি বিফোর গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার অথবা কোলন ক্যান্সার। সুতরাং the idea is to induce a process, so you can actually interchangeably say that that's an induction. Now when it comes to the TNT is total neoadjuvant therapy. You're using chemotherapy and radiotherapy in sequence and followed by surgery as the very last management. And the surgery is actually the definitive management in most cases unless you can achieve a pathological complete response. So when there isn't a pathological complete response, your final treatment is still the surgery. But before that, you have radiotherapy and chemotherapy. Whichever comes first, that's induction. Whichever comes second, that's consolidation. Does that explain what I'm trying to say? So if chemotherapy is used first, then that's the induction treatment, followed by the radiotherapy, followed by surgery. If the radiotherapy is the first treatment, then chemotherapy will be considered as the consolidation treatment, followed by surgery. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটু জাস্ট আমার কনফিউশন দূর করার জন্য আমি একটু পড়তেছিলাম, আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি, যে রেডিওথেরাপি আমরা কনসলিডেশন ইউজ করতে পারি নাকি শুধু কেমোথেরাপি তাই কনসলিডেশন থেরাপি? যদি আপনার TNT তে the radiotherapy is the second step, then actually that is the consolidation. That is you are right in that way. কিন্তু যেহেতু traditionally radiotherapy was the historically most important or the only neoadjuvant treatment in rectal cancer, the use of chemotherapy actually came much later. So these tags become more attached to the chemotherapy, where radiotherapy is considered as a more standard treatment. Okay, thank you very much. Thank you. Dr. Kamal, any comment? Kamal, আছে? I think no, sir. So, sir, induction and neoadjuvant interchangeable terms. So sometimes organ specific, then head neck এর ক্ষেত্রে আমরা always কিন্তু neoadjuvant টার্মটা ইউজ করি না। আমরা কেমোথেরাপিতে then we go for CCRT. That time we always use induction chemotherapy. And on the other hand, breast-এর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় neoadjuvant বলি, never আমরা এখানে induction বলি না। Zahid, are you agree with me? I agree. Interchangeably টার্ম গুলো হেড নেকে আমরা সবসময় ইন্ডাকশন বলছি, ব্রেস্ট আমরা neoadjuvant বলছি, কোলনে কিংবা রেকটামে আমরা neoadjuvant বলছি। ইন্ডাকশনটা আসলে ইউজ হচ্ছে হেড নেকের ক্ষেত্রেই বেশি মনে হচ্ছে। এটা কারণ হচ্ছে যে again if you go back historically in head and neck, the role of chemotherapy came later. Yeah. The radiotherapy as a neoadjuvant treatment was established a long time ago, isn't it? So when the use of chemotherapy came, they had to give it a name, and because it was used before the radiotherapy, then it was easy to say induction chemotherapy rather than neoadjuvant. Okay, thank you. Dr. Asad, কোনো মানে কোশ্চেন আছে চ্যাট বক্সে স্টুডেন্টদের? এনি কোশ্চেন? জি স্যার। বলো তো। How chemotherapy acts as radiosensitizer? I think this is Limor. This is for Limor. Chemotherapy as a radiosensitizer. So now some chemotherapies we use as a radiosensitizer, like for rectal cancer, 5-FU or capecitabine, and for because both are the chemotherapy and radiotherapy acts in different cell cycles. So in the radiotherapy, 6 weeks or 8 weeks treatment, if we give chemotherapy, they they pull more sensitive cell, that is M phase cell, to the cell cycle. So the rate of killing by radiation is increased by this process. So that's how basically the chemotherapy acts with radiation as a radiosensitizer. Thank you. Just to add that it is all about improving the local effect. So the chemotherapy that is given with the radiotherapy to improve the response rate, it doesn't necessarily have any significant effect in the distal micrometastatic disease. Yeah. Okay. How to decide when to give chemotherapy first or when radiotherapy first in TNT?
So again, it depends which clinical trial you're looking at and which one you feel that you are most convinced with. Alima jeta bollo je if আলোচনা it is- করবো Setup, your infrastructure. and your আলোচনা setup. করবো। And your setup, but I always, if it is my MDT and I'm there, then I will say that for heavily node positive disease, significant EMVI, which are at risk of distal metastasis, they should have induction chemotherapy, and particularly those where the radiotherapy field can be constrained because of the volume of the disease. Then in those cases, the chemotherapy should be given as an induction. But if it is all about a very ugly local tumor, otherwise no significant, not heavy nodal positive disease, then radiotherapy should be given first. This is my opinion. Okay. Okay. Thank you, sir. হ্যাঁ, ওকে, আমরা প্রসিড করি। সো আমরা একটু কিছু কিছু কেস সিনারিও নিয়ে একটু আলোচনা করব। জাস্ট বিফোর একটু ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট দিস ইয়ে। আমাদের ওয়ার্ল্ড অফ সার্জিক্যাল অনকোলজি ডক্টর বেক লেডি, যিনি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের একজন এমিরিটাস প্রফেসর ছিলেন, and the presidential address the Society of Surgical Oncology in 1997, that is actually 25 years back. It was just tumor biology is the king, case selection is the queen, and the technical maneuvers are the prince and the princess. But occasionally, the prince and princess try to overthrow the powerful forces of the king and queen, sometimes with the temporary apparent victories, usually to no longer long-term appeal. So this is a 25 বছর আগের এই কমেন্টটা আমাদের জন্য আজকে এখন এই স্টেপে এত বেশি অ্যাপ্লিকেবল এবং প্রযোজ্য, যে আমরা তখন ওটাই করতাম। আমরা সবসময় ওই প্রিন্স প্রিন্সেসের মতো সার্জারি করতাম, এবং এখনো স্টিল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা সেই সার্জারি গুলো করে ফেলি, বাট তার আউটকামটা কি হবে বা রেজাল্টটা কি হবে সেটা আমরা জানি না, ইগনোরিং দ্য টিউমার বায়োলজি অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য কেস সিলেকশন। সো আজকে আমরা এই জিনিসটার উপরে বেশি এমফাসিস দিব এবং হাইলাইট করার চেষ্টা করব যে হোয়ার টু পুট নাইভ অ্যান্ড হোয়ার নট টু পুট নাইভ, অ্যান্ড হোয়ার টু গিভ এ neoadjuvant therapy and other therapy before surgery, postpone surgery। এই জিনিসটাকে আমাদেরকে কখন বলতে হবে, বুঝতে হবে, সেটাকে জানা। প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টের একটা লং রিসার্চ হয়ে আলটিমেটলি একটা জায়গায় এসছে, ফিউচারে আরো প্রসিড করবে। প্রত্যেকটা ক্যান্সারের টিউমার এই ক্যান্সার টাইম লাইন আছে, যেমন আমরা রেক্টাল ক্যান্সারের দিকে দেখি যে স্টার্টিং 1986 টিএমই একটা ওয়ান ল্যান্ডমার্ক ট্রায়াল ছিল, একটা অ্যাডভান্সমেন্ট, এবং আলটিমেটলি এসে র্যাপিড অ্যান্ড আদার ট্রায়ালে টোটাল নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি বলছে নিউ স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার। সো এরকম প্রত্যেকটা ক্যান্সারের জন্য আসছে। দেখা গেল যে ওই সময়টা আগে সার্জারি ছিল, বাট সার্জারি নো, সার্জারি ইজ নট দ্য আনসার। নাও ফার্স্ট ইউ গিভ দিস টিএনটি অর দ্য নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি and then you proceed for the surgery. And আমি এই কিছু পেপার খুঁজতে খুঁজতে আজকে আমি দেখলাম একটা জার্নালে যে নিওঅ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি ভার্সেস আপফ্রন্ট সার্জারি ফর রিসেক্টেবল প্যানক্রিয়াটিক টিউমার। সো এটা অ্যানালগ সার্জারি 2023 তে এই গত মাসে পাবলিশ হয়েছে। এটা কনক্লুশন করেছে দ্য ফাইন্ডিং সাজেস্ট দ্যাট দ্য মাল্টি এজেন্ট neoadjuvant chemotherapy followed by the resection is associated with the improved survival compared to upfront surgery. So আমার মনে হচ্ছে দেখে যে in most of the scenario, most of the cancer, maximum ক্ষেত্রে the neoadjuvant therapy is a upcoming one and a very promising one, and will play a very important role in the management of the cancer patient, and to some extent that will change the game as a game changer. This neoadjuvant therapy is emerging as a most of the cancer patient. So where this play a very important role prior to surgery. And ultimate facts is that the key thinking in this management is the organ preservation, function preservation, prolonged survival and decreased recurrence, and ultimately the quality of the life and the happiness of the patient, which is our important concern. So keeping these few points in mind, আমরা একটু দেখি কেস সিনারিও গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি। কেস সিনারিওকে ধরেই আমরা এর ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচটা কি হবে, কি সার্জারি আর নিওঅ্যাডজুভেন্ট কিভাবে অ্যাপ্রোচটা হবে এবং কোনটা করলে কেন হবে। আমি দেখছি অনেক ক্ষেত্রে হয় আমাদের সার্জারিতে যেটা হয়
যে পেশেন্ট ইজ ফিজিক্যালি ফিট, পেশেন্টের কোনো কোমরবিড ইলনেস নেই, পেশেন্টের আমি দেখছি যে ইটস ইজ রিসেক্টেবল টিউমার। সো এখানে টেম্পটেশন রেজিস্ট করাটা সার্জনের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে দেখা যায় যে সার্জারি আমরা করছি। বাট লিটারেচার বা বিভিন্ন ট্রায়াল যেটা বলে যে আউটকাম উড বি ফার বেটার ইফ ইউ গিভ অর উই গিভ সাম সোর্স অফ দ্য থেরাপি বিফোর সার্জারি। সো এই ধরনের কিছু কেস বেসড নিয়েই আমরা একটা আলোচনা করি, জাস্ট টু build and develop the awareness among the surgeons about this perioperative management. So, Dr. Saiful, তুমি একটু পার্টিসিপেট করবে। So here is the one of the case scenario of the patient. I think, yeah, Dr. Jahed, you have seen this scenario. So you will ask question to the students or our faculty. But, I think this should be. Anybody can. I'm happy to ask questions as well. Anybody, any of the faculties can ask the questions. Yeah. Okay, so this is the case scenario is that the 45 years old gentleman presented with a vague upper abdominal pain, discomfort along with the loss of appetite and weight, and oral intake reduced to 50%. And he has no vomiting, jaundice, or hematemesis, no family history of malignancy. Work performance is 1, BMI is 20. He is mildly anemic but not ecteric. Abdominal examination revealed no abnormality, and other systemic examination apparently normal. So this is the এই ধরনের একটা পেশেন্টের যখনই আমাদের আপার যে সিমটমটা থাকে, সো আপার যে এন্ডোস্কোপি, giant ulcer in the pyloric antrum with a narrowed pylorus, scope could not be passed beyond with gentle pressure, D1 is normal, and the biopsy was taken, and the histopathology revealed a moderately differentiated adenocarcinoma intestinal type. So any students at this point, what will you think about your patient, or how will you manage your patient? What will you do? So this is the common clinical scenario, and this is the common first investigation. Usually এই সিনারিওতে করা হয়ে থাকে আপার যে এন্ডোস্কোপি, এই ধরনের একটা সিনারিওতে থাকলে। Sir, I will stage the disease, sir. You will stage the disease. How will you stage the disease? By doing a contrast and CT scan of the abdomen, and also the chest and pelvic region. Yes. Dr. Jai, do you agree with this answer or his approach? Yes, I think I would generally agree. But can I also ask the doctor is how would you feel confident about the local staging of the tumor, about the T and the N? Obviously, your CT will give you if there's any metastatic disease, and might give you some idea about the nodal disease. But is there anything else you can consider for more clarification of your local staging? Yes, sir. If the disease is in early stage, then it is better to do the endoscopic ultrasonography to clarify the local staging. Okay, fantastic. Thank you very much. Is there any other modality of imaging that you can consider, or if you think there might be a clinical need? From the information that you have, is there any other investigation you will consider? I can get you, sir. That means that you are asking about the staging, or so you have done an endoscopy, you've done a CT chest, abdomen, pelvis, you have done the EUS. Is there any other investigation then you may consider in gastric cancer in particular? Laparoscopic. I'll do colonoscopy, sir. Laparoscopic examination. Thank you. Okay. So this is the CT scan finding, but endoscopic ultrasonography is not available. I think is it available in BSMO? I don't know, but in is not really available. So we rely at first instance about the contrast and CT scan of the routinely by chest, abdomen, and the pelvis, and the CT abdomen showed a circumferential wall thickening at the gastric pylorus, resulting in significant luminal narrowing and the resultant gastric outlet obstructions. So problem is that
they didn't mention any staging or this is the report. So based on this report, how we can proceed? So there is impending or it says result in gastric outlet obstruction. So that needs to be addressed. Yes, this is the CT scan finding, but the patient didn't have any source of the gastric outlet obstruction. Just Not symptomatic. Okay. Clinically, patient didn't have any feature of gastric outlet obstruction. So with this scan, can we proceed in any way? And no, is there a biopsy done? Again, biopsy. So the biopsy result is there. Okay. So biopsy is done. So I think from the endoscopic point of view, it is completed. We need to just think about what is the next modality of investigation we need to do. Yes. So I think it's a staging laparoscopy or laparoscopic examination is the next appropriate tools for this patient. Is the CT done already, or? Yes, this is the CT. Oh, this is the CT. Okay, sorry, I missed that. Okay, the CT is done, endoscopy is done. Then yes, the next step should be the laparoscopic endoscopy. The one thing the CT doesn't say, what is the T and N stage? No, they didn't say any T and N stage. Okay, so which should be ideally done in a cancer staging? Definitely. So this is also lacking in most of the reports about the T and M staging. Some radiologists mention and some radiologists do not mention this T and M staging. So without TNM staging, the next management becomes very difficult, because for laparoscopy, there are indications when you'd consider laparoscopy. So Zahid, would you please shed some light on PET CT scan in such cases where CT scan chest and abdomen, that is conventional CT is not conclusive? Because sometimes we are very enthusiastic regarding PET CT, and for affluent patient, we do it right and left without any indication. So in such case, is there any indication of doing PET CT? Well, on this CT, it doesn't mention any significant nodal disease. Lima, you know that for the T staging, PET is not the best investigation for the T staging. You need the EUS for the T staging and the local nodal disease. So if there isn't any distal or non-regional nodal disease or any suspicion of any metastatic disease, then we know that in most cases gastric cancer is not very PET avid, which means that PET will come back negative in most cases. So the only time you can think about a PET is if you are suspicious of non-regional nodal disease on the CT, or if you think about any other metastatic disease that is suspicious on the CT but not definite, you can consider a PET, but in the vast majority, PET is not a standard CT investigation in gastric cancer. But this role is very different when it comes to esophageal cancer, where PET has a very established role. Thank you so much for your input. There are actually a number of papers looking at the significance of PET in gastric cancer and esophageal cancer. So esophageal cancer, we have a very clear understanding, very clearly defined role of PET, but not in gastric cancer unless your CT has got some diagnostic dilemma and ambiguous about non-regional nodal disease or any metastatic disease. I think that is the only time you can consider a PET, but not as a standard investigation. So not for local assessment, only Absolutely for distal. Absolutely. Yeah. The local staging will be confirmed by the EUS. Thank you. So এই পেশেন্টের জন্য যেটা আলটিমেটলি করা হলো, it's not a true MDT but it's a mini MDT. So ultimately decision was taken for upfront surgery. Keeping the fact in mind, probably it's an not advanced gastric cancer because CT scan didn't mention
any staging or any lymph nodes status or lymph node involvement. So that's why decision was taken for this upfront surgery. But before that, decision was taken to undergo a staging laparoscopy. So finding was no ascites, liver mets, no pelvic or peritoneal nodules. Growth was found at the pyloric antrum along the lesser curvature involving the serosa. And peritoneal lavage fluid was sent for cytology, and the reported come within 20 minutes as positive. So in view of this M1 disease, further procedure was abandoned. Do you think this approach is rational? I mean, I will have to ask about the what was the rationale for upfront surgery. We do not have the T and N stage from the CT. So we know in most cases in gastric cancer, diagnostic laparoscopy has become a reasonable standard of diagnostic investigation before any operation plan. So এখানে টার্মিনোলজিটা মনে হয় একটু আমাদের আমাদের মেন্টাল সাইকোলজি থেকে চেঞ্জ করতে হবে, যে সার্জারি করতে গিয়ে ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি করে দেখে সার্জারি করা এই টার্মটা না, টার্মটা হচ্ছে ইটস এ staging laparoscopy investigations that should be done. Yes. Not that if staging laparoscopy appears within a favorable findings থাকে, then one can proceed for upfront surgery. I think there'll be still that TNM staging comes here, because only in a very early stage, the T1 cancer, you can consider an upfront operation. But anything more than T1B and above, you need to think about neoadjuvant treatment. So I think that's why the reassessment, a complete confirmation of the staging is important before you think about the definitive treatment. Okay, then thank you. Any question? Student, any opinion or comment from any faculty? স্যার কোন কমেন্ট করবেন মার্গো স্যার? কমেন্ট শোনা যায়? হ্যাঁ জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। কমেন্ট হচ্ছে যে ডক্টর জাহিদ যেটা বলতেছিলেন যে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কিন্তু আমাদের কনটেক্সটে কিন্তু ওই যে দ্বিতীয়বার অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে করা অপারেশন বা একবার অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা, এটা এখনো অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলে পৌঁছায় নাই। যদিও আমরা আসলে করতেছে না, সার্জনরাই এখন করতে পারতেছে না। যে হ্যাঁ, the other day Professor Akram was telling that you do a laparoscopy, if you see the wash or the there is no malignancy, then you can proceed for a surgical procedure, which may be some curative, may take some curative year. But in this case, where there is already some sort of gastric outlet obstruction, try to give some relief from the obstruction by doing a palliative gastrectomy if possible. That will be surgeon's idea, because taking the patient for 2 to 3 times to get the OT for assessment only has not been standardized in our setup. But the standard is what you have said. That is what I take that here. Take that. You have to stage it first in any way. Any comment, Jayed? Just either CT scan or by laparoscopy, and then you tell them that this is the year. So staging laparoscopy should be a standard one, and the surgeons have to say that we have to go like that. Otherwise, if the surgeons remain some sort of vulnerable to patient's decision or otherwise, yes, let me do it fast, let me do it early, then the process will not
go ahead as a standard one, like other countries? Sir, I fully understand. If it is from the resource constraints background থেকে যদি decision না হয়, that's fully understandable. But if we think about the ideal treatment, then yes, the ideal treatment, even if this, let's for the fact consider that this patient doesn't have a positive peritoneal lavage. So, okay, then in that case, this patient is actually a radically treatable person. Okay. And if we think about that, and even if we ignore that the CT didn't say the T and N stage, a gastric outlet obstruction itself indicates a locally advanced disease. So at least that is more than T1 disease. I would probably say it's a T3 or a T4 disease as a minimum. And that's where the neoadjuvant treatment comes into its role, because the surgery alone, we know from the MAGIC data that if you did an upfront operation, the only 20% people will be free of cancer in 2 years' time, and the 80% people will develop recurrence. And we also know from the adjuvant data, which is the American style, Margup sir জানবেন, যেখানে সার্জনরা ওদের MDT প্র্যাকটিসটা যখন অতটা ভালোভাবে established হয়নি, they used to do operation first, and then they used to leave this patient with the oncologist to manage with the rest of the journey, and they adopted this adjuvant chemoradiotherapy option. And we also know that the perioperative chemotherapy is actually so far provides the best quality evidence in managing gastric cancer. So again, coming to that patient, a gastric outlet obstruction, if it is a peritoneal lavage negative, you can manage the obstruction by gastrojejunectomy. You can think about palliative procedures to manage that, except the stent. So it is possible to get this patient through neoadjuvant treatment and then finally the resection. That will be my comment. Yes. So, sir, I have a question to both you and Zahid. So, considering our situation where the majority of our patient is more than T1, and like this patient, sometimes we can't do the staging properly. So, Zahid, do you think that the neoadjuvant chemotherapy for all the patients should be a standard of care here, no matter what's the staging? You should go neoadjuvant first and then surgery. It should be the norms, because majority is more than T1. Okay, so if you argue that you cannot do EUS, and if you argue that for most patients they can afford or it's not feasible for them to have a laparoscopic examination, then it comes back to the CT staging, isn't it? Then the radiologists try to give the best possible staging on the CT. And if it is T2 or above, then we know that these patients should have neoadjuvant chemotherapy. By default, we should give every patient a neoadjuvant chemotherapy study in our scenario, because most of them are more than T1. আমি একটা পড়ছিলাম শাহিদা লিমা ডক্টর জাহেদ, আমি ঠিক তোমাদের মতো এরকম ট্রায়াল গুলোর নাম আমি বলতে পারবো না বা কোন স্টাডি, তো ওখানে একটা দিচ্ছিল যে any T2A and any N should receive neoadjuvant chemotherapy. Absolutely. সেটাই বলছি স্যার, যে T2 and above. So basically up to T1A and T1B, you can possibly consider resection. T1 এর জন্য endoscopic resection recommended, T1B এর জন্য surgery. But T2 and above and any node, they should have neoadjuvant treatment. So Jahid, আমি একটু জানতে চাচ্ছি, is it true for all GI malignancy? No, it's for gastric cancer. Only for gastric cancer. It's for gastric cancer. Okay. Okay. GI junction cancer also, no, Zahid? Am I right? COT3, G. Yeah. ডক্টর কামাল চুপ কেন? কামাল শুনতে পাচ্ছ? Kamal bhai is unusually silent. Kamal bhai usually is not like that. I was hoping to hear from Kamal bhai as well. Okay. সো আমার মনে হয় যে আমাদের তাহলে স্টুডেন্টদের জন্য মেসেজটা কি হচ্ছে? মেসেজ হচ্ছে এটাই, অ্যাটলিস্ট ডেফিনেটলি
আমাদের সার্জারিতে যে বলা হয় যে সাধারণত গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের দুটো প্রবলেম আমাদের সলভ করতে হয়, আইদার যদি পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন থাকে, অ্যাট দ্য সেম টাইম পেশেন্ট যদি কোনো হেমাটোমেসিস থাকে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা আমাদেরকে ইমিডিয়েটলি বাই সাম সোর্স অফ সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন অ্যাডাপ্ট করতে হয়, বাট দ্যাট শুড বি এ, যদি হয় দ্যাট উড বি এ প্যালিয়েটিভ ওয়ান, নট এ কিউরেটিভ ইন্টেন্ট, but that palliation followed by a course of the chemotherapy and then restaging or reassessment and then further surgery, isn't it? স্যার একটা জিনিস স্যার, এই যে এই মানে হেমাটোমেসিস অথবা স্যার যে অবস্ট্রাকশন, এগুলার যে সার্জারি ছাড়া অন্য অপশন আছে ওইটাও আমার মাথায় রাখতে হবে। আমি যে ওগুলো আছে বললে সার্জারিতে চলে যাব তাও না। আমি হেমোস্ট্যাটিক রেডিওথেরাপি আরটি দিয়ে কিন্তু আমি ব্লিডিং বন্ধ করতে পারি। আমি এপিসি আর্গন প্লাজমা কোয়াগুলেশন এগুলো দিয়েও ব্লিডিং বন্ধ করতে পারি। অবস্ট্রাকশনের জন্য আমার স্টেন্টিং আছে। সার্জারি যে আমাকে করতেই হবে স্যার এমনটাও না। না, হ্যাঁ, ঠিক আছে সাইফুল, আই ডু এগ্রি উইথ ইউ, বাট এখানে in all centers that facility is not available. So think about in Chittagong Medical College. We are in Chittagong. তো Chittagong Medical College যে তিনটা দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। হ্যাঁ স্যার, আমার পার্সপেক্টিভ, কিন্তু স্যার আমি মানে ফর দ্য স্টুডেন্ট বলতেছি যে আমার এই মাথায় অপশন গুলো থাকতে হবে। জি স্যার, হ্যাঁ, দ্যাট আই বিলিভ ডেফিনেটলি যে নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টটা মানে আছে, সেটা দিয়ে পেশেন্টের প্রবলেমটা ওভারকাম করে আমরা পেশেন্টটাকে, কারণ আমি এই পেশেন্টের জন্য যাই করব সবই হচ্ছে প্যালিয়েটিভ, তো আমি এমন কোনো অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে যাব না যে এটা। ওকে, মানে আমাকে একটু জাহিদ একটু ইয়ে করবে যে এই যখন পেশেন্টের আমরা মানে সাইটোলজিটা পজিটিভ পেলাম বা মেটাস্টেটিক ডিজিজটা আমরা যখন চিন্তা করছি, তখন ইজ দেয়ার ইন্ডিকেশন টু ডু সাম মলিকুলার স্টাডিজ, কিছু করার, টু চুজ দ্য কিমোথেরাপিউটিক এজেন্টস অর সামথিং এলস, কিছু করার মানে এই স্টেজে কি আমাদের মানে প্রয়োজন আছে? So again, what we need to think about is what we're trying to achieve from this patient. So if we feel that this patient is actually otherwise a very fit candidate for a major operation, then I would certainly, number one, will do the MMR. And because the patients who are MMR deficient, they have actually less chance of responding to the chemotherapy. Now, having said that, there is actually data from the FLOT trial that FLOT has got even a significant chance, even in deficient MMR patient, to get some downstaging, including what we call conversion. So the conversion মানে হচ্ছে যে আমরা বললাম যে এই পেশেন্ট সাইটোলজি পজিটিভ, কিন্তু নিওঅ্যাডজুভেন্ট কিমোথেরাপি দেওয়ার পরে তার সাইটোলজিটা নেগেটিভ হলো বা ওয়াশিংসটা নেগেটিভ আসলো, then actually there is some case series suggesting that an operation for a fit and young candidate can be possible. Now, having said that, let's not forget that the positive peritoneal cytology means this is stage 4 cancer. This is no doubt about that. So only for a very fit patient, যদি proficient MMR হয়, তাহলে I think a trial of neoadjuvant chemotherapy is actually not unreasonable. But if we accept that this patient is actually otherwise not the greatest candidate for a major operation, then we need to think about palliative treatment. And সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, molecular information যে MMR অথবা MSI status, তার সাথে আমরা CPS স্কোর করি immunotherapy জন্য, আমরা HER2 করি HER2 target therapy জন্য. So those are the biomarkers which are important for selecting the most appropriate palliative treatment for the patient. Okay then. So this is your slide given by you. This is the ESMO guideline of the gastric cancer. এখানে কি সুন্দরভাবে করে ওরা একটা ভাগ করেছে দুই গ্রুপটাকে, স্টুডেন্টরা ক্যান টেক এ স্ন্যাপশট। আই থিংক এটা একটা মেমোরিতে রাখার জন্য একটা ভালো ইয়ে করা যেতে পারে। So this is what I was going to say, sir, যে একমাত্র খুব early stage ছাড়া gastric cancer the rest of the cancers are actually managed by multimodality team. যেখানে surgeon, oncologists, they all have a significant role. And to be honest, before we go there, how do you confirm the staging? This is where our diagnostic team comes, the radiologist and pathologist, to confirm and give us the best possible stage for the patient. For a stage 1A patient, the ideal recommendation is endoscopic surgery.
It used to be EMR, যেটা হচ্ছে যে endoscopic mucosal resection. Now they're saying ESD, just submucosal resection. That is the more standard treatment. But anything more than that, there is actually surgery alone offers a really poor prognosis in gastric cancer without the additional systemic treatment. Okay. So again, just particularly based on this case, there's one thing, absolutely no doubt about this case, that this will be considered as a stage 4 cancer. But the next question comes that even though it's a stage 4 cancer, what we can realistically achieve for a very fit and young patient, then we can think about the role of conversion, where we try a neoadjuvant chemotherapy to see whether, and then repeating the laparoscopy, which will be very difficult in the context of Bangladesh, যেখানে বললেন স্যার যে একবারের বেশি একটা সার্জিক্যাল প্রসিডিউর করা ডিফিকাল্ট, কিন্তু this is the ideal scenario. For a very fit patient, you can consider a role of chemotherapy and see whether that will convert the positive cytology into negative cytology. And then the resection is a consideration. But remember, this is actually not a recommended treatment in any of the guidelines. But most of the guidelines recognize that there are isolated patients. There are a good amount of actually published data from the high volume cancer surgical centers that actually you can offer a good prognosis for this patient. One thing is actually we're trying to do more routinely the MMR, because again, we know যে patient who are deficient MMR অথবা MSI high, microsatellite high, chemotherapy actually response is very, very poor. And again, there is data coming up whether we should be considering immunotherapy for them. But if we just look at the MAGIC data and the FLOT data, MAGIC data, the response rate from the ECF was actually quite low, even in deficient MMR. But if you use FLOT chemotherapy, you have actually a slightly better chance of achieving tumor regression. But again, another question, which is we don't know what is the right answer. So if this patient, and if we say that the patient had neoadjuvant chemotherapy, the cytology become negative. Now, do we only offer gastrectomy, or do we also need to consider cytoreductive surgery and HIPEC, which is another controversial issue, because some of the high volume centers, when they publish their data, they are suggesting that gastrectomy alone may not be enough. And if you do cytoreductive surgery, then that will give you the patient the best chance. But again, there isn't any large volume of good quality data to support what is the right decision. So which one you prefer in the preoperative chemotherapy? This you have written this 3 trial, which one? So these are the 3 seminal trials. So MAGIC was quite old by now. And actually, when MAGIC was performed, the EUS did not come into regular use. Laparoscopy was not something that was used regularly. So the MAGIC trial has been flawed by these 2 significant controversy about the diagnostic accuracy. But again, we know from the MAGIC trial that about 20 to 25% patients were alive at 2 years' time after surgery alone. But with the perioperative ECF chemotherapy, around 35% patients were alive at 2 years' time. So that is the first trial that demonstrated the benefit of perioperative chemotherapy. Now, the second trial is a French trial, which was done more or less in the similar time and came out a little bit after the MAGIC trial. Now, in the MAGIC trial, there's a combination of a fluoropyrimidine and anthracycline. And then so this was, I'm trying to ECF, so that's epirubicin, cyclophosphamide, platinum আর হচ্ছে anthracycline. The French trial, they excluded the anthracycline, so they did the fluoropyrimidine and platinum, and they actually showed that they have comparable benefit. So they argued that actually, do we really need anthracycline in that case if we can achieve the same amount of clinical benefit just with a platinum and a fluoropyrimidine? However, that was not universally kind of accepted, because people still felt that MAGIC provided more robust data.
But obviously, finally, the most important trial so far now is the German trial, the FLOT4 trial, where they excluded the anthracycline and actually added a taxane, which is docetaxel here. So this is fluoropyrimidine and oxaliplatin. Again, they changed the platinum and used docetaxel. And now nearly 50% patients are alive at 5 years' time. It's a huge, it's a significant benefit from the perioperative chemotherapy so far. This is the best benefit that we have seen. Now, I don't know whether we can talk about the other options like the adjuvant chemotherapy alone or neoadjuvant or adjuvant chemoradiotherapy. But so far, this is the most convincing evidence that if we use perioperative FLOT, then 50% patients will be alive at 5 years' time. Thank you very much. আমরা আরেকটা একটু ক্লিনিক্যাল সিনারিও নিয়ে একটু আলোচনা করি, জাস্ট এটা আমি কুইকলি মানে সুইচ ওভার করে চলে যাবো। এটা হয়তো জাহিদকে পাঠানো নিয়ে, এটা মানে হঠাৎ একটা পেশেন্ট দেখা গেল, যে পেশেন্ট 45 years old lady who had a upper GI endoscopy for a dyspeptic symptoms. The growth was found in the mid-body and incisura. No gastric outlet obstruction. D1, D2 is normal. This was the endoscopic findings. And the patient histopathology type was the adenocarcinoma, Laurent classification diffuse type, and grade was grade 3. Microscopic anaplastic tumor cell in sheets and nets, lymphovascular invasion not identified, perineural invasion not identified, tumor necrosis present, and ulceration of the mucosa. This was the histopathology findings. And the CT scan of the abdomen, এটা ছিল T2N1MX, and a few mildly enlarged pyloric lymph nodes. And the CT scan of the chest is normal. Second one is the chest is normal. So T2N1M0 disease, and this patient, this is for the students, just to aware of this condition. Staging laparoscopy was done subsequently, and the growth in the body along the lesser curvature involving the serosa, few enlarged lymph nodes, mild ascites, no peritoneal or liver mets, peritoneal lavish for malignant cell negative. And this decision, this is the total scenario. Upper GI endoscopy, there is a growth in the mid-body. Histopathology poorly differentiated G3 adenocarcinoma. CT scan of the abdomen T2N1MX, CT chest normal, and staging laparoscopy is the serosa involved, and a few enlarged lymph nodes and no peritoneal and liver mets. And the plan subsequently was taken for this therapy FLOT with the decision of the reassessment after 4th cycle. Seems very reasonable approach. Okay. Without the lab, so this patient is ideally staged, more or less, without the EUS, but it's reasonably ideally staged, I would say, and had an ideal neoadjuvant treatment. Again, knowing the MMR information would have been helpful, but otherwise, I think I'd be happy with the approach so far. Okay, the one thing is lacking. At least patient should have a 1 MMR report for this, as seeing this. Yeah, good. Sir, I have a silly question. Yeah. Zahid. So, Zahid, from the CT scan, when you were quite certain that it is a N1 disease and will go for neoadjuvant chemotherapy, and in our view, this repeated laparoscopic staging is quite tough here. So do you think laparoscopic staging is necessary or mandatory in this case where CT scan shows N1 disease and will go for neoadjuvant chemotherapy? So what we already know that up to 20%, I think 20 to 25% gastric cancer has got peritoneal metastasis that can be only detected from the laparoscopy. So you have if you go for neoadjuvant chemotherapy and the surgery, then these 20% people are going through all of these, which is actually clinically and financially, in all Pacific, this is inappropriate. So the question is, what is the cost of a laparoscopy compared to 4 cycles of FLOT chemotherapy
and all of these, and all the toxicities and all the troubles someone is going through. So a conclusive CT is also not the answer. No, you have to go to laparoscopic staging with that. This is the message. Ideally, yes. And I was going to say that this patient has got serosal disease, so that's actually how come it's still a T2 disease? I'm not sure. I would imagine that should be a T3 at least, if not T4 disease. That should be T3 disease at least. So that means actually this is actually more. We know that the T stage, more higher the T stage is, more likelihood of actually peritoneal involvement. Okay, then. Thank you. So patient had this flawed regime, and patient had a follow-up endoscopy. This is the compared. This is the pre-NSCT and this is the post-NSCT picture. So apparently, macroscopically, there is improvement and there is response. যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, and at the same time, if we compare the two CT scan, this was in the pre-NSCT CT scan, it was a T2N1 M0, but এখানে কোনো staging ওরা T2N কিছু বলেনি, but no enlarged lymph nodes are seen. So these are the limitations, মানে আমাদের এখানে আমাদের দেশের এই ইয়েগুলো, যে হয়তো আগেটার সঙ্গে ফিল্ডটা কম্পেয়ার করে দেখে একটা কমেন্ট করা, এই ধরনের কমেন্ট আসেনি, বাট ইভেন দেন যে এখানে অবশ্য ফিল্মটা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না, তো দুইটা ফিল্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। আগে যে এটা দেখা যাচ্ছিল যে লার্জ লিম্ফ নোড, এখানে লিম্ফ নোড গুলো, এখানে কোনো লিম্ফ নোড আর ওই ধরনের ভিজিবল নাই, শুধু একটা ইরেগুলার থিকেনিং অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য স্টমাক দেখা যাচ্ছে, নট লাইক এ থিকেন্ড ওয়াল অর এ বাল্কি লিশন লাইক দিস দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য pre-NSCT stage. And this patient again with this restaging procedure, patient again had a laparoscopy. Is it a correct steps? Most centers will not do a repeat laparoscopy if the first one was negative. So this will be the standard practice. If the first laparoscopy was negative, now you could argue that actually theoretically any patient can develop peritoneal disease later on. But the vast majority of, if we think about the FLOT trial, only about 4 to 5% people were actually found inoperable at the time of the operation. So which means that you've got 95% people will be still considered and will be operable at the time of the operation. So I think it's reasonable that you can avoid, and again, considering a resource constraint situation, you can actually avoid a repeat laparoscopy after the neoadjuvant chemotherapy. And based on this report, one can go for surgery. It seems a response, so I think it's a positive thing. There's nothing to stop the show. There's nothing to stop the surgery. Right. So I want to know that before doing formal laparotomy or definitive surgery, can we do the staging laparoscopy at that time? Intraoperatively? Yeah. Of course. Yeah. And to be honest, I would imagine that the surgeons should do it as a routinely, even before the operation. Yes. They should check once again to make sure that the operation is the right thing to do. Okay. আমি একটু প্রফেসর মানে মাহবুব হোসেন স্যারের কাছে আসছি। স্যার, একটা তো আমাদের সময় যে একটা কনভেনশনাল যে টিচিং গুলো আমরা ছিল, যে এই ধরনের একটা লেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্টের ইজ স্ক্যাফয়েড অ্যাবডোমেন, হ্যাঁ, সো এই ধরনের একটা পেশেন্টের পেটে হাত দিয়ে আমরা যে লাম্পটাও ফিল করতে পারছি না, তখন তো আমাদের একটা কমন একটা কথা ছিল যে যদি কখনো অ্যাবডোমিনাল লাম্প পালপেবল হয়, দ্যাট ইজ অ্যান ইনঅপারেবল। এখন তো পালপেবল ইনপালপেবল কোনো ইস্যু আসছে না, আসলে এটা টি স্টেজ বা এন স্টেজ বা এম স্টেজ কি আছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে এইটা। সো এই ধরনের একটা দেখে যে মনে হচ্ছে যে একটা পেশেন্ট এটা তো অপারেবল, ফার্দার আমার মানে ইনভেস্টিগেশন করতে যাওয়ার কি দরকার। সো এই ধরনের কোনো চিন্তাটা মানে না করা, প্রোটোকল অনুযায়ী পেশেন্টটাকে স্টেজিং করে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর যারা অ্যাপারেন্টলি দেখে যদিও মনে হচ্ছে ইট ইজ এ রিসেক্টেবল টিউমার এন্ড দ্য রিসেক্টেবল কন্ডিশন, সো এই টেম্পটেশনটা রেজিস্ট করা, যে যদি পেশেন্টের স্কোপটা থেকে থাকে নিওঅ্যাডজুভেন্ট থেরাপি দেওয়ার, সো গিভ ইট and then reassess the patient and then go for surgery. Sir, আপনার opinion, sir, যদি পেশেন্ট আদারওয়াইজ কোনো মানে অবস্ট্রাকটিভ বা কোনো ব্লিডিং ফিচার্স না থাকে।
আপনার এক্সপেরিয়েন্স এটা যেটা মানে স্ট্যান্ডার্ড যে চিকিৎসাটা আছে এটাকে এস্টাবলিশ করাটা সার্জনদেরও দায়িত্ব, বড় দায়িত্ব। বড় দায়িত্ব। আপনি যদি চিন্তা করেন আমরা যখন জুনিয়র সার্জন ছিলাম বা আমরা যখন ট্রেনিং করছি তখন আমাদের একটা অপারেশন ছিল ওসি ওপেন এন্ড ক্লোজ, কারণ ভিতরে কিছু করা যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তখন পেশেন্টকে বলতাম, কারণ তখন তো ল্যাপারোস্কোপও আসে নাই, তখন পেশেন্টকে বলতাম যে আমরা চেষ্টা করব কিছু করতে, এবং পেশেন্ট তাদের সার্ভিস ছিল। কিন্তু এখন তো স্ট্যান্ডার্ডটা তো অনেক হয়েছে, আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করছে। একই সঙ্গে কিন্তু এক্সপোনেনশিয়ালি অন্য জিনিসগুলো বেশি হয়ে গেছে, সেটার সঙ্গে কিন্তু সার্জনদের কোপ করতে হবে এবং সেইটাকে পেশেন্টদেরকে নিয়ে যেতে হবে। এই যে আমার সঙ্গে দ্বিমত হল যে এই জাহিদের যে আগে কেমন দিতে হবে, আমি বললাম যে না আমি করে দেব, কিন্তু যেটা সত্যিকার করা উচিত সেটা হচ্ছে you give the established treatment that this is the plan, this is the established we can go up to that if you want. Right, sir. পেশেন্ট যখন রাজি হয় না তখন আমরা পেশেন্ট হিসেবে, কিন্তু কিছু পেশেন্ট তো রাজি হতেই পারে এবং আমরা পেশেন্ট তো জানবে এবং আমরা আমাদের ছাত্ররা আমাদের আশেপাশে সবাই জানবে this is the standard of treatment. And পেশেন্টের ছেলে মেয়েরা বাবা যেন 50 দিন 60 দিনের মতো বাচ্চা ছিল এবং এই 1 মাস 2 মাস সে খেতে পারছে, and they were happy যে হ্যাঁ এটাই। এখন এটা হচ্ছে যে what is the standard, we must know that, we must follow that, and then you deviate because of our আমাদের এই দেশের যে অবস্থা, আমরা এটা তো ধরে নিচ্ছি যে হে মোর দুর্ভাগা দেশ, আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি না, কারণ অনেকে তখন এন্ডোস্কোপি করতে বলে করে না, ডায়াগনস্টিক ফেইলিউর আছে, সোনোগ্রাফিস্টের ফেইলিউর আছে, ফেইলিউর আছে, আমাদের কনসেপশনের ফেইলিউর আছে, সবকিছু মিলে কিন্তু there is a number of factors. কিন্তু what we should do is that আমরা এস্টাবলিশ করব যেটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা মেনে নেওয়া হচ্ছে, এনসিসিটি বলেন বলেন যে কোনো একটা যে এই গাইডলাইন এই অনুযায়ী আমরা এই করতে হবে। তারপরে হ্যাঁ পেশেন্ট পারতেছে না, পেশেন্টের সাফারিং বেশি হচ্ছে, then we have to do adjust to that যে হ্যাঁ তাকে আমরা কিছুটা প্যালিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করি, alleviate the symptoms. এটাই স্যার, মানে পেশেন্টকে যদি এক্সপ্লেইন করা যায় ডিটেইলস ব্যাপারগুলো উইথ বুঝায় যে এইটা করা এবং না করা, the patient and the party will know it. Yeah, this is what they could not do because of my situation, আমি দেরি করছি, because of যে আমি রাজি হই নাই, আমি ভয় পাইছি, something like that. কিন্তু you establish the standard treatment and that is the responsibility of present day consultants. Yes sir. Okay, আমরা একটু নেক্সট এই পেরিওপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের আর একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিও নিয়ে একটু কথা বলি, আমাদের শেষ হয়ে যাবে নেক্সট 10 to 15 মিনিটস আমাদের। So sir, can I ask a question, sir? Sure. Sir, I'm Dr. Saqib Kobe. I'm a surgical oncologist from Dhaka. So Yes. I had a question to Dr. Jahid regarding the surgical part, that is radical gastrectomy and D2 dissection is the standard practice, but sometimes after neoadjuvant chemotherapy the lymph nodes respond and there is no enlarged lymph nodes, especially the 7, 8, 9 lymph nodes, the lymph nodes that we dissect during the radical gastrectomy. So in that case, as the lymph nodes are not enlarged and D2 dissection is not done, is there any change regarding the survival of the patient, and is there any study regarding this, as D2 dissection is not being done after neoadjuvant chemo?
it is not the practice. Regardless of the response from the neoadjuvant chemotherapy, D2 surgery must be done. That is our standard practice. Yes, sir. So I've not but come back to that situation. The only time is that if you have less than 12, I forgot the number of lymph node. It's 16, sir. 16 it is. 16 or 18 has. So if you have less than number of lymph node, then actually then the quality of surgery will be in question, to be honest. So whether you have abnormal lymph nodes in the D2 area or not, you have to resect all of them. We try to do that all the time, but sometimes the lymph nodes are not that much enlarged or palpable or detectable, and that is a very like normal tissue. So sometimes D2 is not possible. And do you ask the pathology to recheck the specimen? Yes, sir. We send the pathology. We sometimes we put the lymph nodes in different boxes according to number. And that's how we evaluate actually. And the number of lymph nodes are actually around 16 or more, because the other stations cover it up. But I'm concerned more about the station 7, 8, 9 lymph nodes. Okay. So it's really a surgical question. I don't think I can be able to answer anything more. কে বলছিলেন এটা? স্যার আমি ডক্টর সাকিব স্যার, সাকিব কবির। হ্যাঁ সাকিব, আমি যে বলছি যে ওকে 7, 8, 9 স্টেশনের লিম্ফ নোড এনলার্জ ছিল, সে N1 ডিজিজ, আফটার থেরাপি কোনো ডিজিজ পরে লিম্ফ নোড পাচ্ছি না, বাট the node will be there, number one, and that may not be palpable, and that may also contain a micrometastasis even then present in the fibrohepatic tissue. So to me, and so far my knowledge concerned, you should remove all fibrohepatic tissue around these 3 arteries, and we'll send that tissue to the histopathologist. Is it not a routine practice, or it's almost a routine practice, sir. It's yes. Almost. যদি দেখি যে মানে প্যালপেবল থাক আর না থাক, তো সেই ক্ষেত্রে তো এই এরিয়াটা ক্লিয়ার করা হয়, তাই না? জি স্যার। ওকে ওকে, মানে দ্যাট শুড বি রুটিন প্র্যাকটিস, মানে এরিয়া শুড বি ক্লিয়ার্ড। Okay, sir. All fibrohepatic tissue and the lymph nodes. Yes, sir. Okay. Thank you. Dr. Kamal, বলো। তো আজাদ ভাই, আমি সার্জন না, বাট আমি কনফিউজড সার্জনের কথা শুনে। জাহিদের মতো আমার বলতে হয় যে এটা সার্জারি করছি, কিন্তু আমরা যা জানি নন সার্জনরা, আপনি যেটা লাস্টে কথা বললেন যে আই আস্কড ওয়ান সার্জন ওয়ান ডে হাউ মেনি নোটস ইউ রিমুভ, শি সেড কামাল আই টেক আউট দ্য ফ্যাট and pathologist counts the note. I never count the note, but I keep clean. So আমরা যেটা জানি, আপনি যে বললেন যে ওই অ্যানাটমিতে there is a number of nodes. It is not pathological. Normal node need to be there. So a neoadjuvant chemotherapy cannot be a very good excuse of not yielding this 16 number of nodes, number one. Number two, this 16 number is not subject to neoadjuvant and non-neoadjuvant case. It is, even after neoadjuvant, even after FLOT, this 16 is the benchmark that we see as an oncologist. Am I happy with the surgery or not? If I'm not happy, then we think of many other things. Many things comes in our mind, that what will be the subsequent treatment, whether FLOT will be enough, shall we think of something else? So from us, the pathology, the anatomy is that this node should be there. In the excuse of neoadjuvant, we cannot accept that the number is dissected less. That is my comment. Yes, Kamal, আমি এখানে একটু আমাদের একটু ক্লারিফিকেশন একটু দরকার। আসলে 16 lymph node আমরা বলছি, that is the minimum requirement for the staging, but for the clearance you need to clear the 30 lymph nodes. Exactly. So আমি বলছি কোনটা, যে এখানে আমাদের কথা, আমার আর জাহিদের কথা হলো যে neoadjuvant chemotherapy cannot be an excuse of getting less number of nodes. এটা it will reduce the pathological node. Positive ছিল সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, but we are talking about normal node, we are not talking about pathological node. That is the স্টুডেন্টরা যেন কনফিউশন না করে। আর ফ্লটের কাজ হচ্ছে ডাউন স্টেজিং করা টিউমার, নোডাল বার্ডেন,
to make pathological to normal, but it will not disappear. That is the comment. Okay, then. Thank you. আর কোনো কোশ্চেন আছে আসান? তাহলে আমরা একটু নেক্সট কেসে যাই। নেক্সট কেসটাতে একটু 10 মিনিট আলোচনা করে নিই। আমরা একটু কুইকলি যাব, কারণ আমরা এখানে পেরি অপারেটিভ অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেছি। এখানে আমরা একটু কুইকলি যাব। ওকে, এটা একটা সিনারিও, একটা রেকটাল ক্যান্সার একটা সিনারিও পেশেন্ট। সো কুইকলি বলছি যে 37 years old, that patient diagnosed as a carcinoma of the rectum, and it was 5 centimeter from the anal verge. যদিও colonoscopy আসছে 6 to 7 centimeter. Histopathology is the G3 poorly differentiated adenocarcinoma. MRI pre-NSCT, upper and mid third of the rectum involved. তখন staging ছিল T3 and 2BMX. Had a six cycle chemotherapy with the oxaliplatin and 5-fluorouracil at 7 days interval. And he had a neoadjuvant concurrent radiotherapy, a fraction, and then MRI post NSCT RT, no significant change. No significant change. সেখানে staging বলেছিল ওরা একই staging T3 N2B and the AMX. সো এখানে আমার এই ট্রিটমেন্ট ইয়ে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এই ট্রিটমেন্ট যে আমরা এনএসসিডি ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হলো, এই এনএসসিডি ট্রিটমেন্টের অ্যাসেসমেন্টটা আমরা কি কি ওয়েতে করতে পারি? হাউ উই ক্যান অ্যাসেস দ্য রেসপন্স টু এনএসসিডি ট্রিটমেন্ট, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড নাম্বার টু, রেসপন্সটা বা ফেইলিওরটা কখন হয়? অ্যান্ড ইন দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট is there any way বা কিছু ছিল যে টিউমার রেসপন্সটাকে মানে ফেল যেন না হয়, কোনো মেজার নেওয়া যেত? These three things. জাহেদ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি। So well yeah, if I can make a start. So I mean, looks like this is a reasonable approach. The patient has got a locally advanced MRF involved rectal cancer, which is about low to lower mid rectal cancer. TNT approach, again the question comes MMR, because we know that if the patients who are MMR deficient, they will have less chance responding to the chemotherapy, but otherwise seems to be a reasonable approach. যদি জাহেদ সেই সময় আমাদের এমএমআরটা করা থাকতো, তাহলে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি চেঞ্জ হতো? Again, good question. So if we knew the MMR result up front, then the first thing we'll know that the chemotherapy will have little effect. Now, the next question comes is, are we there from the evidence point of view to use immunotherapy as a neoadjuvant treatment yet in MMR deficient rectal cancer? The answer is actually no, even though there are some fantastic promising data there. From the SARSEC paper and few others, niche 2 trial. So we know that there is an emerging role of neoadjuvant immunotherapy in this scenario. But to be honest, no. Otherwise, I think this is still a reasonable choice of treatment to go for the TNT. The only thing I would say, as I say before, is we are more comfortable using chemotherapy as a consolidation treatment. Here the chemotherapy used as an induction treatment. Again, I wouldn't say that's a wrong thing to do. There are clinical evidence to suggest to treat in that way, but my preference would be radiotherapy first, followed by chemotherapy. That's my preference. Thank you. Dr. Kamal. So Zahid finally covered the thing that I wanted to mention, that this case I was happy, except I don't see a valid reason to bring the chemo first, because if you look at the study where the chemo first and radiotherapy first was compared, the radiotherapy first arm had a more TME-free survival compared to chemo first, but the OS was equal. So preferably, unless there is a huge EMBI, or we are really bothered about the systemic dissemination, we always prefer to have the chemotherapy first, followed by this, radiotherapy first, followed by this chemotherapy in rectal cancer. So in this case, I would go for radiotherapy first, then give this chemotherapy.
expecting a more TME-free survival. Okay. And how we can assess the response, treatment response? আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, বলো। Normally, it is clinical examination and MRI. Both is the way of doing the treatment response. Okay. I would say the same, Vector, yeah, there's no difference. I think the question, Kamal Bhai, there was a question that was asked at the beginning is when we should restage after TNT and when the surgery should be planned. So my answer was, যদি chemotherapy is used as a consolidation, then surgery and restaging and surgery can be done 3 to 4 weeks after chemotherapy. But if the radiotherapy is done later on, then I would wait for at least up to 8 weeks before restaging and surgery. Do you have any different comment on that? I totally agree. Actually, the TNT approach টা আনা হয়েছিল ওই ওয়েটিং টাইমটাকে ইউজ করার জন্য। এখন যদি আমরা somehow induction দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে রেডিওথেরাপির পর we are waiting for at least 8 more weeks because we know rectum it is proved that minimum 8 weeks is required to get the optimum result of chemoradiotherapy. Some centers even wait beyond 8 weeks. So এখন বলা হয় 6 to 8 weeks is minimum. So I totally agree with Zahid that if the consolidation is given, that is radiotherapy followed by chemotherapy, then 6th cycle, 3 to 4 weeks after the 6th cycle, which check for the MRI to see the response. Because by that time, we have achieved the more than 8 weeks time after radiotherapy. কিন্তু যদি ইন্ডাকশন আগে দেওয়া হয় তখন আমাদেরকে রেডিওথেরাপির পরে মিনিমাম 8 weeks ওয়েট করতে হবে to get the optimum result of the radiotherapy. কোনো কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের? এনি কোশ্চেন? ডক্টর হাসান? না স্যার, এখন কোনো কোশ্চেন নাই, যেগুলো ডিসকাস করা হয়ে গেছে অলরেডি। Okay. So further comment on this case? স্যার একটা কোশ্চেন আসছে এইমাত্র, if MMR is deficit, should we go for radiotherapy first? I think long course chemoradiotherapy at least will be the reasonable treatment as the minimum reasonable treatment. Now, again, you could still argue, we know that the MMR deficient cancer can still have a 20 to 30% response rate. So it's not that the chemotherapy is completely rubbish. You can still use chemotherapy and expecting that some people might be beneficial. But yes, if someone goes for okay, this is an MMR deficient patient, I'm only going to do long course chemoradiotherapy and nothing else, I don't think that's an unreasonable approach as well. So Dr. Zahid, যে কোনো পেশেন্টকে আমরা either say stomach অথবা rectum who will need or a candidate for neoadjuvant therapy, that patient should have a MMR before starting the therapy to have a baseline idea. I would personally recommend, yes. It has becoming a standard practice in UK as well to do an MMR for the upper GI and lower GI cancers on their biopsy. Okay, thank you. So Zahid, I have a question. So if it is a MMR deficient or MSI high, as you mentioned, there could be an argument about the chemo. So what is the practice there? If it is MSI high, are you giving chemo or you are avoiding it? Again, it depends on the risk of the patient as well. If someone is a little bit elderly with with say comorbidities where you worry about the complications of chemotherapy, then it's better safe to avoid it. But as I've said, if it's an otherwise very fit and young patient who accepts that the chemotherapy will have a marginal benefit or no benefit, then we'll go ahead. So Ajad bhai, message হচ্ছে আমরা MMR করব বা MSI টা করব, কিন্তু এটা নিয়ে যদিও আমরা জানি যে বেনিফিটটা লো এন্ড হাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ক্লিন কাট ডিসিশন হয় নাই যে আমরা এখানে কেমোথেরাপিটা অ্যাভয়েড করব। এটা স্পেশাল কনসিডারেশন, যেখানে ওল্ড এজ, কোমরবিড, তখন হয়তো আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি। বাট যদি আমরা চিন্তা করি অনলি MMR ডেফিশিয়েন্ট বা MSI হাই still is not a reason to avoid consolidation chemotherapy in TNT protocol. Okay then. Any question from students? Or comment from any faculty? Just to say that there new adjuvant immunotherapy trials are going on.
in both gastric cancer and rectal cancer. So all guidelines are actually they are sitting on the fence right now. Nobody's saying what is the right thing to do. ওকে দেন আচ্ছা দেখি আমাদের আজকে যে আলোচনাগুলো হলো